Good morning everybody. How are you? Pada hari ini kita akan belajar mengenai descriptive text. Adapun kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari beberapa jenis teks deskriptif lisan dan tulis. Dengan indikator pencapaian kompetensi, yaitu menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa jenis teks deskriptif. Yang berikutnya adalah menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif. Dengan indikator pencapaian kompetensi, yaitu mempresentasikan makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif tulis. Yang berikutnya, menyusun teks deskriptif lisan dan tulis pendek dan sederhana terkait dengan tempat wisata dan bangunan bersejarah yang terkenal. Dengan indikator pencapaian kompetensinya, menyusun teks deskriptif tertulis pendek dan sederhana terkait tempat wisata dan sekolah dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar sesuai dengan konteks dan penuh percaya diri, dan kemudian diunggah di Facebook. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks deskriptif terkait tempat wisata sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang berikutnya adalah menjelaskan kembali makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif tulis pendek dan sederhana terkait tempat wisata dan sekolah. Yang berikutnya adalah menyusun teks deskriptif tertulis terkait SMP Negeri 3 Huta Bayu Raja dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar sesuai konteks dan penuh percaya diri yang kemudian diunggah di media Facebook. What is descriptive text? Descriptive text is the kind of the text which lists the characteristic of the persons, place, or things, or describing living and non-living things such as plant, animals, plane. And what is the social function of descriptive text? The social function of descriptive text is to describe a particular person, place, or thing. Generic structure. Generic structure of descriptive text is identification. It identifies the person to be described. Description is describe the characteristic of physical appearance of the person described. What is the language features of descriptive text? The language features of descriptive text is focus on the specific participant, then adjective and compound adjective, then use linking verbs, then use of the simple present tense. So now, let's see the sample of descriptive text. My new classroom. I have a new classroom in my campus building. The new classroom is so different with the old one in my classroom. We have built in LCD projector and brand new whiteboard. The color of the new classroom is soft pink and it comforts me very much. Okay, so now let's try to identify or to analyze one by one the generic structure from sample of descriptive text. Title: My new classroom. Identification: I have a new classroom in my campus building. Description is
The new classroom is so different with the old one in my classroom. We have built-in LCD projector and brand new whiteboard. Color of the new classroom is so pink and it comforts me very, very much. How are you? Now I'm in Toba Lake. And now I would like to describe you about Toba Lake. Toba Lake or Danau Toba is one of the most popular destinations in Indonesia, especially in Medan, North Sumatra. Danau Toba or Toba Lake is the largest volcanic lake in Indonesia, even in the Southeast Asia. Which make it more special is taken from the Samosir Island, an island that settled in the middle of Toba Lake. Lake Toba is an area of 1,700 kilometers, and we can say that this is 1,000 kilometers bigger than Singapore. It formed by an volcanic eruption some 70,000 years ago. Toba Lake or Danau Toba is more like sea than lake considering its size. Therefore, the lake plays as the largest lake in Southeast Asia and the second largest in the world after Lake Victoria in Africa.